To the wonderful and beautiful people of the municipality of Santa Lucia, good morning, Tingala. To our Honorable Mayor, Mayor Valdez, to our presiding officer, Vice Mayor Apo Ken Bigiting Alagad Kinaliptang, ang miyembro ng isang Bunyan Bayan, Apo Mali, the representative of the DBI, Apo Provincial Director, Kendi Kanwatayo, JDA, kayo Apo, barangay officials, fellow visitors, good morning Tingala. Aboy Apo kami, may kami kini Apo bukal din magkay. Ang kami pa'y nag-breakfast, kaya di pagsampot nakita mi agad ang cooking competition. So congratulations to all the participants. Iti dito yung cooking competition. Espesyal nyo ta makakaming maramanan dito na imas galuto yun. Because Bukal Ben and I packed iti schedule niya. From Santa Lucia, we will proceed to Galimuyon. Piestahan lang iti Galimuyon. At the Women's Caravan di Santa Maria, iti alas 10. And then mapang kami narmahan, dati inauguration na rantay na korong na arami. That is why, in my coming muna, iti Santa Lucia. Tayo dalang may iti personal na kablaong na katakayo. Happy Money Festival Kanyalo. Kamoyo ako, iti money. Iti English na yan. Peanut. Hanlang na it is not only an economic enterprise, but you know, the peanut symbolizes what the people and the leaders of Santa Lucia are. Strength and resilience. Kasta ako iti simbolo iti mali. Why? Apay nga strength. Makita nyo ako iti mali. The strength of the outer shell kaya protektaran na ako kadyan mali nga kadyan na. The ability to strive in harsh environments. That is resilience. Isang anti-money is not only an economic enterprise. Hanggang ang pulutan ako iti money. Yung iti money, imang ipakita o namang sarning, iti gusto katagtao iti iti Santa Lucia. Strength and resilience. Kasta ako na kayo makailan ni iti Santa Lucia. And we are privileged to come here this morning to greet you on your first day, dito opening iti Money Festival. I would like to congratulate the leaders of Santa Lucia, headed by our Mayor, Apo Valdez, for having thought of the Money Festival. Because it shows the strength and resilience of the people of Santa Lucia. And that is how it is supposed to be. We are blessed with the presence of our friends from the Department of Agriculture and the Apo Provincial Director of the DBI. Kaisudan ni tumulong kiniya kayo dito sa Santa Lucia. Tapno may market tayo ako. Dito ay one town, one product naman ito. Rest assured, the provincial government can tumulong kami na tao. Noon yan di kasapuran, iti Manano, iti Santa Lucia. Tumulong iti provincial government.
We are here 100% na tutulong kami ni Manalo. Pangunahan ni Manalo ni Mani, itihiling sa Diyos. With that, again, I congratulate everybody. Happy Mani Festival ako at ikaw aming laglagapan niyo ako. Kay tao ni Santa Lucia, strength and resilience. Diyos ko na, awat